9 Africa. That's where the focus will be. And of course, one more festival. Mbappe by fire Yeah, by force. there is enough about Mbappe this morning. Okay. We are going to focus on Mbappe this morning. And of course, one more festival. Musan idan da su yi wannan biki akwai wani wasa da suke na wasan kwallo. This time around is Accra Folk and Accra Great Olympics. Jiya suka sanar da. To, kan wanda mu fara shi shirinmu na wasannin safiya kan Tsarin Safiya kowane safiya akan wannan babban dandali. Idan muka hawo muna kawo muku ne labarai na wasanni ba da bata lokaci ba. Za mu fara nan gida a Ghana inda babban sarki na wato Ankarawa nan birnin Accra a jagorancin shi jiya suka sanar da mutane baki daya da magoyan bayan wasan kwallo a nan kasan Ghana cewa kaman an kaddamar da shi wasan kwallo da za a yi da za a halarci babban biki na homoho na wannan shekara tsakanin Accra Heart of Oak da kuma Accra Great Olympics. Kamar yadda muka sani wa'annan tawaga biyun idan sun ka hadu a nan birnin Accra ne sun zama wato abokan hamayya ne. Wasan suna da zafi kwarai da gaske, sabida haka za a hada biyun su kara a cikin wannan babban wasa na Womowo. Wasan da sunan shi Gwese Manche Womowo Charity Cup. Womowo Charity Cup. Wato kana gani kudin da za a tattara a cikin wannan wasa za mayar ne ta kan anyan agaji wato charity da muka sani. Jiya sun ka kawo wannan release din dangane da wasan da za a yin kace the Office of His Royal Majesty ni Dr. Ayibonte is it the 11th? Yeah, the 11th announces to the sporting and general public that is this year's Bese Manche Womowo Charity Cup will take place at the Accra Sports Stadium on 20th August. It's next month kenan. Watan kusan cikin wata kenan za a yi wannan wasa daga babban filin wasa na Accra Sports Stadium, where the charity match will pitch Accra Heart of Oak against rivals Accra Great Olympics in another installment of the Manche Derby, and is duly sanctioned by the Ghana Football Association. Following a widespread consultation with stakeholders, there will be a curtain raiser before the main encounter, and the teams involved shall be made known ahead of the said date. Rakuma ni wasa da za buga wato na share faje kamin Accra House of Okunda Olympics su buga wasan, amma wadannan tawaga da za su buga wannan wasa ba sanar da su ba tukun. Shi sa releasing nan kenan from the Gwese Manche Palace kenan ma magoyan bayan Accra Heart of Oak da Accra Great Olympics. They have another one to chew ahead of 20th August. Kamunde abuga wannan wasa. Quickly, let's move on from Accra Great Olympics and Accra Heart of Oak, and of course to Kumasi Asante Kotoko. Mun san karshen mako babban sarki Otumfuo Osei Tutu ya appoint sabon management team wato masu rukun kwariya wato interim management team kenan za su ci gaba da aiki a Kumasi Asante Kotoko. Wani tsohon member na administration na Kumasi Asante Kotoko wato position shi dai formally at Kumasi Asante Kotoko, shi former administrative manager ne, shi kuma ne head of legal affairs na Kotoko mai suna Samuel Doku. Yayi wasu zatuttuka. Samuel Doku yayi wasu zatuttuka dangane da waɗannan new IMC members da aka appoint Kumasi Asante Kotoko su zo su jagoranci tawagan su ci gaba da aikin su. Shin yayi musu gargadi a cikin zatuttuka da yayi cewa kaman wai su mayar hankali kan aiki da aka ba su yi. Su mayar hankali
akan aiki da aka ba su yi ka su bar ababa da ya damu sohun management nan ya dame su a cikin aikin da aka ba su yi balle har ma su lose focus bar abin da ya sa babban sarki Otunfo sai tutu ya doki aikin ya sa annunsu zo su lose focus ya so a koma kuma gidan jiya shi sa gargaɗi yake musu aikin da aka sa annunsu su mayar hankalinsu su yi mun san shi management team din da an ka kawo sabo kamun dai mu duba wannan mu duba maganan da ya ce yes I see it as a very promising and productive IMC wato shi sabon IMC interim management committee kenan yake cewa kamar yana ganin cewa kamar za su yi aikin su because of the blend of knowledge and good skills regarding the administrative aspect. I'm told Nana Apenkwa Kwesi Ewa is a chartered accountant. That's one of the members. And looking at the background of Emmanuel Newton, Dasebre, Akwesi Apia, and Ogum, who are also on board as technical persons in the game of football, I think it is promising. Yachigaba de Chiwa, I wish them well, but they shouldn't think they know everything and not rely on other people for help if the need arise. Wato we ka sumai da hankali su kaman sun san komi an doki aikin an sa hannu shi sa sun san komi kowa za su tahi wurin shi taimako mai shi kuma ya share ideas shi yanda za su tafiyar da lamari a cikin aiki da babban sarki ya sa hannun su karbi wannan taimako domin we in Jasanti Wenyansa ni baku for Trimway. Football is a very complicated industry. Kotoko is a big family, we all know, with people from all walks of life with different opinions. They should know how to handle the affairs of the club so that they get the support of all if the need arises. She wannan home member na management na Kumasi Asante Kotoko shi kuma wato advice na siya kenan da yake da shi ma sabon IMC members da kunji Otunfo Osei Tutuwe na da yadda cikin su shi sa ya doki aikin ya sa annunsu. Now talking about the IMC members din da anka kaddamar shekaran jiyan ga daga babban gida na babban sarki Otunfo Osei Tutuwe Palace kenan mun san tare daga cikin su akwai Nana Apenkwa Kwesi Ewa sa'annan James Kwesi Apia, Dr. Prosper Nate Ogum tukunan Emmanuel Newton da Sibre. Aiki dai da Otunfo ya ba su shine su duba su gaggara shi tawaga na Kumasi Asante Kotoko gabanin gasar Betpower Premier League da za a fara nan gaba. Over the weekend it was all about Otunfo Osei Tutu and the comments and of course mataki da sun ka dauki a kan babban tawaga Kumasi Asante Kotoko. Let's move on to some other stories and to the World Cup, Women's World Cup da ake da kasan New Zealand da Australia. Mun ce ba za mu bar wani abu ya wuce ba mu sanar da ku ba, ko da yake ba mu da right mu gwada muku highlights nan, but then mun ban ku san ababa sakamakon wasanni da ake yi a wannan babban gasa da ake da kasan New Zealand da Australia. Jiya aka kammala wasanni na first round of matches na group stage. Shin wato wakilan Africa dai ba wanda ya samu nasara. Nigeria suka yi kokari sun ka wasan su ya karewan kunnin doki su da Canada. Wasan Nigeria ya karewan kunnin doki su da Canada. Sai Morocco jiya aka ci su ci 6-0 su da Germany. Germany dai mun san they are one of the very, very strong sides in this particular competition. They've won it twice before. Sun yi nasara a cikin wannan gasa su biyu kwanakin bayan nan. It is the United States of America who are actually the record winners. I mean, suna da 4 trophies. They've won 4 times. And Germany twice. Germany sun nuna karamansu yayin da suka yi nasara a kan Morocco su suka hana Ghana shiga gasan. Sun je sun sha ci 6-0. South Africa
over the weekend su da Sweden su kuma an ci su ci biyu da daya. South Africa, they played so well in that particular game, but unfortunately Sweden suka yi nasara akan su tukuna. One of the sides that suka samu heavy defeat in this particular competition is also Zambia. Sukuma Japan, one of the former champions of this particular competition, Suzuka Chi, Zambia Chi Biyar Jababu. So far, after the first round of matches, it is the African contingents, watu wakilemu nanayan Africa, Suzuka Sha Chimwala Kanchi. Morocco suncha chi shida da babu. Zambia kuma suncha biyar da babu. These are the two teams that sunka concede more goals, a lot of goals in the competition so far. Jia Ambuga Wasanni, Brazil were in action with Panama in the Brazil suka inasara chi hudu da babu. Well, after the first round of matches in gas standings in yende kasance, so far in Group A they sun fara buga wasa karo na biyu na group stages. So far yau da safe nan kamin shigo studio, New Zealand ita da Philippines ke fafatawa, yayin da Philippines suke nasara ci daya da babu a cikin wannan wasa. Shi sa so far Switzerland ita kuma tana da wasa da za ta buga later on, ita da Norway ita ke sama kan tebur da maki 3, New Zealand matsayi na biyu da maki 3, sannan Philippines by the virtue of their victory today su kuma suna matsayi na 3 da maki 3, sannan Norway depending on the results da tsakanin ita da Switzerland tana matsayi na karshe ba tare da maki ba. Group B, Australia ke matsayi na 1 da maki 3, Canada matsayi na 2 da maki 1, tukunan Nigeria matsayi na 3 da maki 1, sannan Republic of Ireland matsayi na 4 ba tare da maki ba. Sa'annan Group C, you have Japan leading the pack with 3 points, followed by Spain. Spain won their game against Costa Rica 2-0. Sune matsayi na 2 da maki 3, sa'annan Costa Rica wanda ta sha ci biyu da babu a cikin wasan ita da Spaniya ita ke matsayi na 3, sannan Zambia wanda ta sha ci 5 da babu a hannun Japan ita ke matsayi na 4 ba tare da maki ba. In Group D, it is Denmark ita ke lead table in da maki 3, England matsayi na 2. England, we all know, also won their game against Haiti by a 1-0. Denmark 2-1 against China by a 1-0. So China da Haiti suke matsayi na 3 da 4 da 2 ba tare da maki ba. In Group E kuma United States of America, after having won their first game 3-0, suka win in their first game, suke matsayi na 1 da maki 3, sannan Netherlands, who won against Portugal by 1-0, suke matsayi na 2 da maki 3, sannan Portugal da Vietnam suna tare da ba tare da maki ba, matsayi 3 da 4. Brazil su kuma jiya sun ka buga wasan su, wasa wanda ya kare ci 4 da babu akan Panama. France kuma suka yi wato wasan su da Jamaica ya kare wankunin doki. Brazil ke sama kan tebur da maki 3, France maki 1, Jamaica maki 1, sannan Panama kuma na da na kasa matsayi na 4 ba tare da maki ba. Germany, who so far suka zura kwallo a cikin wasa ɗaya fiye da kowane tawaga a cikin wannan gasa da ake bugu, yayin da sun kai nasara a ci 6 da babu akan Morocco, suke sama kan teburinsu da maki 3 tare da kwallaye 6. Colombia matsayi na 2 bayan su ma sun yi nasara ci 2 da babu akan South Korea, suna matsayi na 2 ne tare da kwallaye 2 da maki 3, sa'annan Morocco da South Korea suke matsayi na 3 da 4 da 2 ba tare da maki ba. In Group G, Sweden su suka yi nasara a kan South Africa ci 2 da 1. South Africa dai tana matsayi na 3, tukuna Argentina matsayi na 4 ba tare da maki ba. Both Sweden and Italy are leading the pack with 3 points. Yanda groups din ne kasance kenan bayan first round of matches a cikin Women's World Cup da ake bugu so far. So
going forward, our African representatives, Wakilem Muna Africa, their next matches that we want to in Spain. So Zerata Fafata, the Zambia. That's going to be another tough game for Zambia. Gobeki Nandida, Perfi, Bokway, the Rabi, the Safi, to Kunang Ranang Alhamis, Nigeria, Tafafata, the Australia, Shikmo, Nawasaza, Bugashine, Karfi, Goma, the Safi. Sa'anang, the next match is going to be between South Africa and Argentina, which is going to be on Friday. The Karfi Goma watung chicken deri kinan Goma sha biyu chicken deri sakiyan deri kinan ko South Africa the Argentina. It is also going to be a tough header for South Africa, and then Morocco and South Korea. This one looks like Morocco can do in this particular game with South Korea, which is going to be played. It is going to start at 4:30 a.m. Kinang Ranan as Lahad. So wakila mukinan na Africa a cikin gasa da ake yi na mata gasancin kofin duniya daga New Zealand da Australia. Gane dai ba mu samu dama na shiga wannan wasa ba. Amma muna da dama na shiga gasan Olympics inda muke kokari a cikin wasan neman gurbin shiga. Mu shiga kasashen waje a cikin watun manya-manyan kungiyoyi na wasan kwallo, labarai da ke ciki da kuma na cinikin yan wasa. Za mu fara daga fannin Kylian Mbappe. Kylian Mbappe is in the news for, if you are a Paris Saint-Germain fan, for the very wrong reason. If you are a Kylian Mbappe fan, and of course you want him to move to Real Madrid for the very good reasons. What is the news? The babban labari da ya fito dangane da Kylian Mbappe shine tayi da kungiyar wasan kwallo na Saudiya suka yi. Sun yi akan Kylian Mbappe tayi from million 259 million pounds. 259 million pounds. Wai Kylian Mbappe suna neman shi. This is a record fee. Idan Paris Saint-Germain suka amince, Paris Saint-Germain da su sun amince sun ce ba su bukatan shi kuma. For that reason, tawagan su ma da za su tahi pre-season ba su kara sunan shi ciki ba. Sun relegate shi to the second team. Wai je wurin ya je training. Wai don Kylian Mbappe kudin shi na da karfi. Bai jin magana. Kai mun je mun doki kudi ba kudin wasa ba, mun signing ka from Monaco. At that time, nka fit da kudin da Barcelona, Paris Saint-Germain suka sai nema da shi from Barcelona. Kai ne the second player da aka sai ka most expensive players in the world. Sai kana son kai ka tahi Real Madrid kyauta. Aka yi bai yi. Inde bai mika zamansa Paris Saint-Germain ba wanda zai ba su dama idan Real Madrid suka kawo tayi next season su karbi babban kudi ba, ji su wai ba za su ba shi dama ya buga wasa ba. Mun san maganganu dai da ya fito shi wai sun ajiye shi on the transfer, sun putin shi on transfer. Kowa ke neman shi ya zo ya sai shi. Mun san yanzu kungiyoyi masu kudi su ne na Saudiya. Ce sa Al Hilal ta ajiye kudi 259 million pounds. 259 million pounds. 259 million pounds. Wai tana neman Kylian Mbappe. This picture on the screen, will come to it. We are not there yet. 250 million pounds. Wai tana son Mbappe. Kylian Mbappe mun san yana da shekaru 24. Sai shi yasa wannan kudi in ka kashe kanshi baka bata kudin ka ba don bai suha ba. Samari ne har wayo. Kylian Mbappe 200 na buga su kudin nan na son buga ya shiga cikin kudin mutane. 295 million pounds. To me dai faru idan Paris Saint-Germain suka amince, Kylian Mbappe kuma ya amince ya ce shi ya tayi kasan Saudiya domin yanzu abin da ya saura ne. Paris Saint-Germain dai wai su kudin sun karbi. Yanzu sauran Al Hilal ta je ta zamna ita da Kylian Mbappe su yi hira ya so a amince kan yarjejeniya ya wuce. To idan Kylian Mbappe ya amince kan wannan yarjejeniya, wannan tahiyan shi da dai Al Hilal nan ya bar Kylian Mbappe a cikin tarihin wasan kwallo so biyu
ya zo ya zama player da aka sai shi da kudi mai nauyi fiye ga kowa. Wanda aka taba sai shi da kudi mai nauyi fiye da kowa shine Neymar Junior. Lokacin da Paris Saint-Germain ta sai shi 200 million euros from Barcelona. Shin aka je aka so Kylian Mbappe 167 million from Monaco. Shin yanzu da zo a doki 295 million a kuma je a sai Kylian Mbappe. Shi yasa Kylian Mbappe cikin tarihi dai zo ya zama dan wasa daya da so biyu a cikin sana'an shi an sai shi da kudi mai nauyi fiye ga kudi da aka sai kowane dan wasa. To Kylian Mbappe zai bari ya je ne ko bai bari ya je? Akwai kungiyoyi amare da suka nuna wato tayi akan shi wannan dan wasa, wannan ta kan jite-jite kenan. Ba mu tabbatar ba. An ambaci sunan kungiyar wasan kullun London Blue, Chelsea suna cikin wayanda sun kai tayi. Kana jin sunan wasu kungiyoyi ma shi ka tambaye kanka to wadanda suna da wannan kudi. Wai Tottenham Hotspur kuma ta ce tana neman Kylian Mbappe. Domin yanzu haka ana ganin cewa kamar Kylian Mbappe idan ya bar Paris Saint-Germain ba inda zai tafi, shi dai ta yi kasan Ingila ko Real Madrid. Shi yasa Tottenham Hotspur, Manchester United, Sudi, Red Sudi su kuma wai suna neman shi. Manchester United shin suna da wannan kudi da za su je su sai Kylian Mbappe 295 million pound. Al Hilal da wai ta tana da wannan kudi, ta aje wannan kudi, kuma idan Kylian Mbappe ya amince za ta dauke shi ta kawo shi kasan Saudiya inda yanzu kwararrun yan wasa ke tafiya. Chairman PSG Al Khalifi kuma dai shi dai ya kuke wai Kylian Mbappe inda baka mika zamanka Paris Saint-Germain ya ban mu samu kudi kanka idan Real Madrid suka zo. Shi dai wani ya zo ya doke ka loan ya biya babban kudi ka je ka yanka nan da ya saura ka ta kyauta ba ruwanmu, ko wani ya zo ya sai ka. Shi sa kan wannan ake a Paris Saint-Germain. Well, a takaice je bari mu ban masu kallon mu su san yanda ababen ya faru. But before that, da wannan labari ya fito kaman ita kungiyar Saudiya Hilalin ta yi wannan tayi na 295 million pounds. There is this NBA star da ke America. Now that picture I talked about, that NBA star da ke America, sunan shi Giannis, sauran sunan bayan buga. Ni ba mutumin garin shi bane. Sunan shi Giannis. Shi ya zo ya zana wani abu da yana jokes, yana wasa da shi wannan labari da ya fito dangane da tayi da Al Hilal ta yi ma Kylian Mbappe. Ya ce Al Hilal, you can take me. In Kylian Mbappe bai son ya karbi 295 kunya ku doke ni dai ina bukatan kudi. Ku doke ni wai domin nayi kama da Kylian Mbappe. In ka duba hoton kuma in ka duba idon shi, ka duba idon Kylian Mbappe ka ce kanin shi ne ko yayan shi ne. Wai ku zo ku doke ni. Da yayi wannan magana, abin da ya ban wannan tweet din shi da yayi ya zama babban magana ne. Kylian Mbappe ya zo ya yi me? Ya zo ya reply da dariya. Shi yayi dariya. Wato shin tayi da Al Hilal ta yi ma Paris Saint-Germain kan Kylian Mbappe 295 million. Wato Mbappe ma ya san da zama. Wato Mbappe ma ya samu ya tahi. To wannan lokaci dai ban gane. She mu sani cikin shekaru 2022 last May, watan May, Kylian Mbappe ya mika zamansa Paris Saint-Germain zuwa shekara biyu wanda zai kare shekaru 2025 wato 2025 kenan, bayan da ya yi wasi da tayi da Real Madrid ta mai. Last season during the summer sai kowa na tsammanin cewa kamar lokacin da Kylian Mbappe dai bar kungiyar wasan kullum Paris Saint-Germain kenan, amma ya ki zuwa. Real Madrid suka yi tayi ya ki zuwa, ya ce lokacin shi bai kai bai move to Real Madrid, ya rattaba hannu kan sabon yarjejeniya ya mika zamansa Paris Saint-Germain zuwa shekaru biyu. Bayan da ya mika zamansa Paris Saint-Germain zuwa shekaru biyu no, wannan shekara no December 2022 shi Kylian Mbappe mun san kokarin da ya ma France daga World Cup, ya ci kwallaye 3 cikin wasan karshe shi da Lionel Messi. Daga karshe Argentina suka win World Cup din. Bayan World Cup aka replacing shi, aka bashi captain na
kasan Faransa bayan da Hugo Lloris ya je retirement ya ci gaba da lashe kofin League A so na biyar karo na biyar ma Paris Saint-Germain karo na 6 a cikin sana'ansa na wasan kwallo because mun san kamin ya move from Monaco to Paris Saint-Germain ya riga ya lashe wannan kofi da Monaco tukuna ya move to Paris Saint-Germain. Bayan haka Kylian Mbappe bayan da ya lashe kofi yana ganin cewa kaman yanzu ka duba French national team nan, it's like everybody has won the World Cup before. And most of them have won the UEFA Champions League. Even Giroud Maya win UEFA Champions League. Ya shi Kylian Mbappe be win UEFA Champions League ba. Yana ganin kaman Paris Saint-Germain is not the team for him to belong to win the UEFA Champions League. Then as soon you win UEFA Champions League, then he has to move to a more ambitious team like Real Madrid, like Chelsea, so that he can win the UEFA Champions League. Shinyazo a tweet that was in June 2023. Shekaran jiya tweet handling shi inda yake ma duniya duk baki da kaman ko da yake shi last year Real Madrid suka kawo mai tayi ya zo Real Madrid yake zuwa ya mika zamansa Paris Saint-Germain zuwa shekaru 2 shi yanzu ba dai zamna Paris Saint-Germain kuma ba. He is not going to extend his stay at Paris Saint-Germain. Bayan haka chairman na PSG ya zo ya bashi martani ya ce inda ya baka mika zamanka kana son ka tafi kyauta mu kuma ba mu ban me ka tafi. Wannan maganganu ya je on and on and on. Yanzu inda ya kai ne Kylian Mbappe ba zai zama Paris Saint-Germain ba. Shin dai yadda ya amince ya tafi kasan Saudiya wannan lokaci sai ba mu dama. Mu duba sauran ciniki na wato other transfer rumors dai na sauran 'yan wasa. Manchester United are in the news this morning. Mun san suna neman strikers da suke nema Hojland wanda hoton shi ke kan ga yana ciki. Suna kuma neman Victor Osimhen na kasar Nigeria. But then so far wannan player Manchester United sun kai tai for million 60. Inji kungiyar wasan kullun Atalanta inda shi wannan dan wasa yake sun ce wai wannan kudi yake kadan. Inde Manchester United na neman shi so ajiye for million 80 million. Manchester United wai ne ha wanga dan wasa kuna so mu aji 80 million mu sai wanga waye san shi mu muka san shi muka ce muna son shi mun kawo 60 million yayi Messi Mount ba nawa muka sai shi ku ce mu ajiye 80 million mu doki yanzu yayi kaman kowani English team ya ga wani player from the other leagues ya ce dai yana so ya sai duka suna son su karbi babban kudi suna son su kara wuyan team but in kaga between them in kaman Italy Inter Milan dai je sai player AC Milan kaga araha dai je sai player Lazio araha dai je sai player Napoli araha but bari Chelsea ko Manchester ko Arsenal ya bullo da ya bullo sha bashi kudi babba biya ba kai ka biya ka wuce. Manchester United where it is 60 million pounds or Atalanta should forget it. Akwai wasu rahotanni ma da ke nuna cewa Atalanta suna neman 100 million pounds ne. Can you imagine? But can you blame them? If Declan Rice is going for 105 million pounds, She sa labari nan da kenan. Inji Manchester United where they are not going to increase this particular bid in the suka ajiye 60 million pounds. Either they take it or they leave it. Kokwa za su tafi Eintracht Frankfurt where they are going for Kolo Muani. So it is either Atalanta take that amount of money or they will just go for Kolo Muani. Kolo Muani, we've seen him in the World Cup. He did very well in the finals. He almost got the winning goal for France. But for that goalkeeper, Martinez, she said, when they back someone 60 million, we ku team ko Atlanta na maanga maduka kudin shi na wani, value ku na wani, kuna son 60 million, munje mudoki Kolo
Mwani, who is an established player. Everybody knows him the world over. Ten Hag kuma ya ce goalkeeper shi mun san David De Gea ya bar Manchester United, sabida haka yana neman a backup goalkeeper da zai zo ya taimake su. Sun mayar da hankali su kan shi wannan goalkeeper na Fenerbahce mai shekaru 25 dan Turkiya ne mai suna Alte Bahindir. Ji Manchester United wai suna neman wannan goalkeeper ya zo ya taimaka musu. Kungiyar Saudiya Al Hilal tana nan a cikin transfer window din, tana nan tana neman players. Mitrovic tsohon dan wasa, ban cewa tsohon dan wasa ne na Fulham. Last season mun san ya sha wani ban dangane da wani hari da ya kai ma alkalin wasa a kan filin wasa cikin wani wasa da suka buga su da Manchester United. Ji kungiyar Al Hilal wai tana neman shi wannan dan wasa ya zo ya taimaka mata a matsayin striker. England midfielder Jordan Henderson mai shekaru 33 kuma sauran kadan ya yi ma kungiyarsa Liverpool bye. Mun san cewa Al Ettifaq da ke kasan Saudiya suna neman shi, inda tsohon dan wasa, tsohon koci a wato na kungiyar wasan kullum Aston Villa kuma tsohon dan wasa na Liverpool Steven Gerrard yanzu shine koci a wannan tawaga, a wannan kungiya da ya shiga ciki no ya ce dan wasa ɗaya da yake bukata ya zo ya taimaka mishi shine Jordan Henderson. Sai sa sauran kadan kungiyar wasan kwallo na Saudiya Al Ettifaq ta kammala wato yarjejeniya ta tsakanin ita da shi wannan dan wasa ya so ya tabbatar da wato ta tabbatar da siyan shi from Liverpool. Everton kuma tana nan sauran kadanta amince kan yarjejeniya da Ture mai shekaru 21 Al Bilal Ture, shi hoton shi muke kallon nan. Ko da yake Atalanta kuma na neman shi wannan dan wasa, domin Atalanta idan ta sake shi Hojland ya tafi Manchester United, wannan take nema ta sai ya zo ya mayi gurubin shi. Tottenham Hotspur kuma ta ce tana nan kan kafanta dindindin bayan da ta bar bayan da ta bar yan wasanta da dama suka wuce a sakiyan filin wasa. Tana neman Conor Gallagher dan wasa na Chelsea. In ji koci Mauricio Pochettino, wai shi wannan dan wasa yana ganin cewa kamar yana da imma, yana da kwazo a kan filin wasa, sabida haka yana duban shi, yana ga kamar yana so ya kipin shi with this particular Chelsea team. But then board in Chelsea da masu kungiyan su yana cikin plans su suna son su sayar da wannan dan wasa. Tottenham ta kawo nata ta yi, Chelsea dai wai tana bukatan fan miliyan 35 ne ta saki shi wannan dan wasa ya tahi inda yake so. Finally Chelsea na nan kan kafanta dindindin yayin da Brighton and Hove Albion ke wasa da ita akan shi wannan dan wasa Caicedo last season yes signed contract extension with Brighton and Hove Albion da alkawali cewa kaman idan wani kungiya ya zo neman sa, kungiya babban kungiya kaman Chelsea in ya zo neman sa da su bashi dama ya wuce. Amma har wayo Brighton wai su wanda dai ba biya 100 million pounds ba za su sake shi ba. Chelsea kuma suka ce to ku wani agreement ke tsakanin ku da player, ku da shi muna shi cikin January muke so mu sai shi, kuka ce kuna son ya kare season nan. Lokacin kuma inda ya kare season nan ne da kyauta da wuce, shi kuka yaudare shi, kuka ban ya sign contract da alkawalin cewa kaman idan an zo lokacin cinikin yan wasa da ku ba shi dama ya bar kungiyar in wani babban kungiya ya zo ya yi tai. To gashi kuma mun zo mun yi tai, mun kawo muku 60 million kun ce ba ku so, mun kara 60 million mun ce 70 million kun ce ba ku so, kuna so mu kara 30 ya zama 100 million. Wannan kuskure da muka yi wani lokaci, muka je muka sai Enzo Fernandez 100 and something million. Irin kuskuren Arsenal da suka je suka doki Declan Rice ya zo yana dafa shinkafa kan filin wasan nan. Ba mu ya muyi kan Caicedo. Chelsea sun kiya shi dan wasan kuma ya ce idan ba su ba shi dama ba nan gaba
zai rubuta musu demand, transfer request. Dai zana musu takarda ya ce ku bani dama wuce. Dai ba ku son ku bani dama wuce. Farko Manchester ma na neman shi, Arsenal na neman shi, kun yi te su duka sun wuce, yanzu ya saura Abidjan Blue kuma ba ku son ku sake ni ku ba su. To sauran kadan zai ana muku transfer request. Kai wasa yi irin nan Mbappe. To nan lokaci dai babu dama. Ku kawo muku shirin mu na wasannin safiya akan Tsarin Safiya. Dan mayar dandalin ba mai masaukin baki Salma Ahmad Bandawo. Ku kasance da mu, suna na Malam Fari. Mbappe da PSG da yaushe zai kare. Maganan sunan da in ka bi ciki abu daya ne. Kylian Mbappe na ganin cewa kamar PSG it's like they are not building the team to win the Champions League, and he wants to win because he's won the World Cup already. He's been to 2 finals. So now what is left in his cabinet is the Champions League. Because if you look if he gets the Champions League, definitely yes, some of the decisions that he take, especially na karfafa tawagans. For instance, you go for Wijnaldum, who is done with Liverpool. He's done with this Liverpool side. You cannot beat them. You can't. Then you go for Wijnaldum, the Liverpool, there's a surplus to requirements. Then you want him to come and help you to win the Champions League. Not possible. When Liverpool are letting him go to strengthen their side. So how are you going to beat Liverpool when you meet Liverpool? And Shikumen are getting come on. When the Shida Susuka win World Cup, the likes of N'Golo Kante, the likes of Giroud, yeah. Mention them. All of them soon Samuani Champions League soon win. And currently, when the Shida Suki Jaya, then Zo Govinda Chi won that world best Ballon d'Or. Suduka Suna the one Champions League. She made the one. Kodeki Yaiku career win World Cup in 2018. Yeah. Still, Beda, Champions the most League. important trophy in club football. Even though Paris Saint-Germain are spending a lot of money. But they are not winning it. You understand? And he wants to win it. He's ambitious. Yeah, that is it. Then that was That's where he. it. Then so last it is season. any other club apart from PSG. So last season. In Chelsea scores biya kudiya uchi. Manchester scores biya kudiya uchi. Real Madrid last Paris season that he had the chance to leave and he didn't leave. I don't know. It's a whole lot of drama. Last season, a lot of Mutani they wanna linking to maybe because of World Cup. At that time, World Cup and the euphoria, the French national team. Muduka Musa mentioned Paris Saint-Germain, Kazuka San France. Currently, they are the only side in France, the club side they keep. Yeah, they keep Kokari. They keep the footballers. Europe. Suke Haskaka. French F League on the club football. Okay. So then you are the key player, the star player that G World Cup. Then you want to move to Real Madrid at that point. So maybe Sakani she the su contract to 2 years and Sakani she the su fear the sky. So sometimes Gaga player I think take entrenched position like this. It is like, for instance, Nakai said, could a player on Kunzamna, Kuka Amin Chikamo, Kedi sign, Bamsonka, which is free. Extend contracting. But Kunko on team Yazu, these big clubs, Azuki Nimanka at that time, Chelsea, United, Arsenal, Uzukozu, Suka Kawu Taimi, Kyo, Munseki Kawuchi. Chelsea sun kawo 60 kun ce ba ku so, sun kawo 70 kun ce ba ku so. Yanzu nan kuna son ku hold Chelsea to ransom because kun realize come on, Chelsea soon lose a lot of midfielders, so they need the player. So you want to hold them to ransom. She wannan kuma yana delay movement in player na to Chelsea, and of course we are in pre-season. That can allow player ya wuce. Ya kamata ka allow shi. By this time ya kamata ya wuce. Train the team with gel. Yeah, gel with the team. But then yanzu abin ya zama money play. Kowa na song, especially when it has to do with these English sites. Kowa na song ya jawana. Because anaga chiwa kama the English Premier League. This last year alone, £6 billion the NK shiga chicken the English Premier League. If you compare it to the even
league in the Binsu, which is the Spanish La Liga. Bahon Kudi suke da shi. So the attention that informs the reason why mostly in English Premier League side yana yaje yana neman player kudin da ake karban su daban ne da. As for Mbappe, I know his time is done at PSG. Maybe yaje Saudi and carry shi Real Madrid. Webe zuwa daga wani statement, I don't know how true it is. Wai wurin ana zuwa ne suka kusa karewa. On that note, anan zamu dasa aya kan shirinmu na wasannin safiya da abokin aiki na Malam Fari inda ya kawo mana cikakken labaran abubuwan da ke faruwa a duniyar wasanni kenan. Malam Fari, na gode. To she gobe kuma kenan da zai kawo mana another exciting series of sports news na safiya kenan. Masu kallo za ku dan zagaya mu da mu zo mu kawo muku kanun labaran jaridu da suka mamaye cikin gida kenan, wato newspaper headlines. Ku kasance da mu.